Asante sana kwa wale ambao mnatuangalia, karibuni sana. Leo tupo hapa na mzee mzima ambao Bongo Zozo, kwa ile anasema zogo isiyoumiza, kutoka all the way Boston. Tunaye hapa na Dr. Patrick kutoka yuko bado England eh? Hapo vile vile ni fujo isiyoumiza. Ni fujo isiyoumiza. Okay, sawa sawa. Na tunaye Dr. Patrick kutoka all the way South Carolina. Karibuni sana na karibu sana Bongo Zozo kwa kuwa mkarimu nasi kuwa hapa katika Swahili Online TV pamoja na American News. Karibu sana. Asante sana. Dr. kwako. Bongo Zozo. Karibu sana na unajua tunajua kwamba una ratiba kubwa, yani mambo mengi sana, na umekubali kabisa kuungana nasi katika siku hii ya leo. Nasubiri nilipwe, yani kabisa, na mambo mengi sana kama unavyosema hapo hivi yani. Ndio huko hapo Southampton hapo England. Kwanza tuanze na hali ya hewa. Unajua hali ya hewa huwa inabadilika sana Bongo Zozo. Unajua Tanzania joto, England, Southampton hapo. Hebu tupe hali ya hewa. Uingereza ni kisiwa kwa muda wote, yani hali ya hewa haitabiriki, lakini sana hujui kwamba ni baridi na mvua. Na mimi nimerudi kutoka Afrika juzi tu. Ikifika mwezi wa 10, 11 mimi siwezi. Hali ya hewa ya Uingereza ile ya baridi sana. Kwa mimi nakimbia na mwacha Mama Jessica pambane peke yake na hiyo hali ya hewa, na mimi nakimbia zangu. Nilikuwa Kenya safari hii sana. Nilikuwa E10 kwenye wanariadha. Nilipanda mlima Kenya, watu wakachukia sana, wakasema kwa nini unapanda mlima Kenya? Kwanza mlima Kenya ni mlima gani? Sio mlima Kilimanjaro. Nikisema jamani, wana milima yao. Alafu kitu kingine, mimi binadamu huru, nina haki ya kupanda mlima wote na utaka, kwani mnanilipa? Wakasema nimesaliti bendera. Alafu walivyo nikamata, nilivyokuwa na madem pale Mombasa, wakasema nimemsaliti Mama Jessica na nini. Unajua watu wanapenda Watanzania wengi sana wambea sana yani. Mimi sasa ilibidi nirudi. Nilivyorudi hapo wiki iliyopita kutoka Kenya, nikaja kuungama kwa Mama Jessica. Nilitoa video kabisa nilivyoungama naye. Na badala ya kuomba msamaha nikasema kwamba nimekamatwa, nimeshikwa na huba ya tena na msukuma. Unajua hivi karibuni nitakuita baba mkwe, kwa sababu kuna msukuma moja tena maarufu anaitwa Fina. Unamjua yule? Huyu mapenzi unataka nini yule? Lakini Mama Jessica ananicheka tu, anasema wewe hujawahi kukutana naye, wewe umevutiwa tu na mtu maarufu, inatokea tu. Kwa basi tatizo Mama Jessica nikatazi. Unajua Mchaga hajali umeenda wapi, umefanya nini, mradi urudi na hela. Unaona, kwa hanikatazi. Sasa tatizo mwanaume asipokatazwa haoni raha yoyote, haoni yani hana raha yote kwenda kuwinda tena. Anaona kwamba nikatazi nione utamu wa kuwinda tena. Mpaka sasa huko hapo Southampton umerudi tena. Sasa kuna mazungumzo yameanza na tunaelewa kuhusiana na Boston Marathon. Na tunajua kwamba wewe ni mfuatiliaji sana wa timu za taifa za Tanzania katika mpira wa miguu, riadha na kadhalika, na unaitangaza Tanzania kweli. Hebu tupe tu historia yako kwa kifupi. Ulianza vipi na kitu gani kilikusukuma ili uingie katika kusapoti na kuwaletea taarifa wa Tanzania kuhusiana na michezo? Okay. Mimi napenda sana kusafiri, lakini nikisafiri sipendi kwenda pale kutalii kama mtalii tu. Mimi napenda kuwa na focus fulani. Kuna siku nilipata fursa ya kwenda Misri. Nilikuwa Tanzania, nilienda kwenye mechi ya Uganda na bahati nzuri nilikuwa Tanzania. Nilienda Uganda na Tanzania, na Tanzania ikashinda, ikaingia AFCON mara ya kwanza kwa miaka 39. Then basi tulipangiwa kwenda Misri. Nikasema sijawahi kwenda Misri, napenda kusafiri, napenda sana Watanzania wakiwa ugaibuni. Kwa sababu gani? Watanzania na msinichukie navyoongea hivyo, maana mimi najua Watanzania inside out. Nimekaa Tanzania miaka 25 na nimeoa na nimekaa na mwanamke mmoja zaidi ya miaka 23. Unaona, wanawajua Tanzania. Watanzania ni
yani nikisema waoga mtanichukia sana, lakini ughaibuni wa Tanzania wako wapole, lakini kitu kinachofurahisha sana kwa Watanzania ni ule ubabe. Maanake ile fujo, sema fujo usiumize, nasema yani mnavyo yani kujisemelesha, yani unaenda sehemu na mdomo. Ikiwa Tanzania, ndio maana tulimpenda sana Mandonga, ndio maana Wakenya walimpenda Mandonga kwa sababu waende kupigana na mdomo, lakini ughaibuni Tanzania unakuta ni mpole, anafanya zote. Sasa mimi nikiwa na Mtanzania yani ughaibuni, mimi sana Uingereza, mimi najua sheria hapa, mimi Uingereza siogopi chochote hapa, najua tuna haki nyingi hapa. So mimi nikiona Mtanzania yuko ughaibuni na mkumbusho ule ubabe ili tufurahi. Sa mara nyingi sana wanariadha au mwana mchezo wowote akiwa ughaibuni, napenda sana kuwa naye. Mara nyingi sana hana support nyingi, au timu ya Taifa Stars nilikuwa napenda sana kuwafuata Benin, Madagascar, manake nilikuwa sina haja kwenda Benin, lakini nilienda, unaona. Kwa hiyo kitu ndio kilichonivuta, na vile vile watu walipenda sana baada ya mechi zile za Misri, nilivyo hojiwa vile, wanapenda sana navyojua wa Tanzania, navyokaa na Mama Jessica, tunakaa yani it's very real, navyokaa real. Kwa mfano kuna kipindi tuliingia tuliachana, then tukaanza kuishi wote, wakasema kumbe hao watu wanaishi vizuri kama sisi wa Tanzania. Lakini basi naona ndio wa Tanzania wanavyonipenda, pamoja na lugha, pamoja na mimi napenda kusupport. Na kuhusu Boston pale nimependa sana kwa sababu nasema watu wana yani mtu mwanamichezo akiwa ughaibuni hapati msaada, hapati support sana. Kwa mfano Gabriel Geay, huyu mwanariadha wetu anayekimbia Boston, alivyokimbia Valencia, hakupata support yoyote, hata mtu mmoja. Nilivyorusha ile video ambayo anamaliza anashika nafasi ya pili, hakupewa hata bendera. Nilivyorusha vile kusema anakuja Boston, sasa Waamerikani yani Watanzania diaspora, Watanzania wanaishi Marekani Boston, wasema haitakiwi. Kwa mimi niliwaamsha na wameamka vizuri, yani wameamka vizuri sana. Sio kwamba Watanzania hawana moyo wa kusupport, wana moyo sana, lakini shida ya taarifa na nini, mimi nisingeanza kuhamasisha Boston, watu wasingejua. Mimi najua kuhamasisha, ndio mimi ni Muhamasishaji Bora, unaona. Kwa nimehamasisha kwamba Boston anakuja Gabriel, ni mwanariadha mzuri na anakuja kushindana na mbuzi, wanasema mbuzi greatest of all time Kipchoge, na hii marathon ya Boston ndio kati ya majors. Kuna marathon 6 hivi ambazo ni marathon muhimu, na Boston wanasema ni muhimu kuliko zote kwa sababu ilianzishwa mwaka 1800 na kitu, ilikuwa ya zamani sana. Na ndio yani ndio marathon ndio Kipchoge ana hamu sana ya kushinda, yani anataka kushinda, anataka kuvunja record. Sasa tuna mtu wetu pale, inabidi yani uzuri, yani wa Tanzania wa Kenya wanapenda sana kushindana because ni kama kaka na dada. Yani niliona kwa Mandonga alivyoingia Nairobi pale, yani nilikwemo pale na kulijaa, na hata Mandonga alivyompiga huyu Mkenya, Wakenya walimshukuru sana. Kwa sababu gani? Wakenya kwenye riadha wamezoea kushindana na Waethiopia, na Waethiopia sawa ni kama binamu zao, lakini kaka zao, dada zao ni wa Tanzania. Maana miaka 100 iliyopita kuna wazungu wawili, Mjerumani na Mwingereza, walikaa pale Ulaya na rula wakachora mstari pale katikati ya Masai pale kusema huku ni Uingereza, huku ni Ujerumani. Lakini yani imefanya nini watu wawe tofauti? Wako sawa. Nilivyokuwa Kenya, nilivyokuwa naelekeza mradi wangu wa kuleta Watanzania pale E10 kuwafundisha, then kushindana nao, walifurahi, walisema tuletee Watanzania, tunaomba tuwashinde Watanzania. Sasa umezungumza kwa kirefu sana kuhusu historia ya riadha hii ya Boston Marathon. Ni moja kati ya marathon ambazo zimeanzishwa muda mrefu sana hapa katika mji wa hapo Boston, Massachusetts. Sasa hebu tuambie, unafikiri tuna asilimia ngapi
ya kuweza angalau kushindana vizuri na kutokea katika nafasi zile za kwanza za mwanzo? Kwako Bongo Zozo. Sema sasa hivi, unajua michezo, hata kama wewe una kipaji kiasi gani, mchezo unahusu hela na mtaji haujawekwa Tanzania kama ilivyowekwa Kenya. Mimi nina mpango wa kubadilisha hivi. Mimi nataka mwekezaji kwenye riadha. Mimi naona kwamba hawa watu naweza kuwaleta Uingereza. Ilianza nilivyokuwa na timu ya taifa, nilivyokuwa nasafiri nao kabisa, walikuwa wananiambia hivi, hatuwezi kupata jaribio pale Southampton unapoishi. Nilikuja hapa shida ilikuwa kwenye visa, maanake mcheza mpira inabidi akae hapa miaka moja kwa moja. Yani unaona, wakati mwanariadha anaweza kuja hapa anakimbia London Marathon au marathon gani, anarudi. Kwa kupata visa ni rahisi sana. Kwa hiyo lakini huu mradi wa kuwekeza kwenye riadha ni mradi wa miaka 10, miaka 20. Haiwezi kuja ghafla, lakini sema hivi, kuna Watanzania fulani hata bila mtaji, yani wana vipaji vya ajabu. Angalia Philbert Bayi, unaona, au kuna Francis nani mwaka 2003 Francis Nati, naona kuna na moja wapo ni Gabriel Geay. Yani ameshtukiza, amekuja ameshtukiza tu. Yani sisi tunategemea wa Kenya, yani unaangalia marathon. Mimi ni mpenzi wa riadha, mimi mwenyewe nakimbia, mwanangu ni mwanariadha. Niko naangalia Valencia Marathon, nikaona kuna Mtanzania kashika nafasi ya pili, na vile vile time yake masaa 2 na dakika 3. Niliangalia, kumbe ni binadamu namba 8, yani kwa historia yote kwa marathon hii imetokea wapi? Bila mtaji na bila support, bila hamasa. Nikasema ngoja kwanza tumhamishishia huyu jamaa, kwa sababu kama anakimbia dakika 1 tu kabla nyuma ya rekodi bora, tupige basi kelele, tuone tumpunguzie basi hiyo dakika 1. Kwa ndio mpango wangu mimi. Nimenunua bendera 20 tena, nashukuru Nala, kwa sababu Nala ndio ametoa gharama. Nala yani unaona bendera yako, yani inatia hata huruma. Yani ukiangalia zangu hizi kubwa hizi, alafu ninazo 20. Sasa mimi niliongea nitakuja kukupokea moja Boston. Karibu sana, ninazo 20 tu, maanake tunataka njia nzima anapata moyo akiona bendera ya Tanzania. Itakuwa mara ya kwanza yeye kupata hamasa. Sasa unajua nilifanya nini? Nilivyoona hana support na mimi nataka kumhamishishia, niliwasiliana na rafiki yangu Benji wa Nala, nikasema naomba basi usaidie, manake Nala ile kampuni ya kutuma hela kutoka Marekani wapi Ulaya na kwenda Tanzania, Kenya na nchi nyingine, yani wateja wao ndio wafuasi wangu. Kwa nikasema naomba basi nauli mimi na mwanangu Miki, na ndio ametoa haraka sana, pamoja na gharama ya bendera, pamoja na nauli ya kwenda Washington. Nitakuwa Washington tarehe 13 kwenye event ya Nala, na vile vile walitoa ahadi ya sherehe baada ya marathon. Lakini kujibu swali lako Bwana Patrick, ni uwezekano wa kushinda. Uwezekano upo kwa sababu amekimbia dakika 1 nyuma ya Kipchoge. Yani kuna watu watatu, kuna Wakenya 2 na kuna Brazil moja ambayo yupo vizuri kwenye marathon moja ilikuwa kati ya London au Paris, ilikuwa wapi, akaenda mbio yeye yani kama yani hafati sheria yule Brazil, yani anapambana na hali yake, ana mchezo wake kabisa tu, anasema mimi naenda chini ya masaa 2. Nani anaenda chini ya masaa? Anaenda anakimbia, sijui kama mliona, alienda kilomita 25 au 30 then kaanguka tu. Unaona, lakini yule jamaa anaitwa Dos Santos sijui nini, yule nina hofu naye. Na of course Kipchoge, kwa sababu Kipchoge ana mpango wa kustaafu, yani ameshaanza, yani umri umeshaenda, lakini anataka kumalizia vile kama mfalme, na tusiseme uongo, huyu yani huyu ni mfalme, ni mbuzi, ni mfalme, lakini tusisahau yani kwa heshima zote, yani tutomwangusha mfalme. Maana kama yule Bob Junior yule simba ambaye alikuwa Serengeti pale
yani alikuwa mfalme lakini kaangushwa, kauawa na simba wadogo, na Gabriel Geay ni mdogo, ana miaka 28 na Kipchoge ana miaka 38. Umri umeenda, na ingawa tutatoa ile heshima ya Kiafrika kusema tunashukuru sana kwa ulichofanya kwa riadha na kufunga, tunakufunga. Watanzania wanawafunga wa Kenya, hawajawekezewa hela tu, lakini kwenye michezo hakuna mchezo Mtanzania. Tuko vizuri sana. Sasa hii ni Swahili Villa Online TV pamoja na America Swahili News, naye Bongo Zozo kama wanavyosema hapo, na kitu ambacho kikubwa sana ambao amekidokeza ni kusapoti Nala. Kwa wale ambao wanataka kutuma pesa Tanzania, basi atumie application ya Nala. Nafikiri alikuja hapa na akachukua taarifa, akatoa taarifa zote kwa Tanzania ambao wanaishi hapa Washington DC, tukamsupport. Kwa wale tunadokezea tu, na Bongo Zozo ni mtu mmoja ambaye amefanya uzuri kumtafuta, kwa maana tunataka tumpa support Mtanzania mwenzetu ambaye yupo katika application hii ambayo sasa hivi inakuja juu. Kwa wale ambao wanataka kipato wasichajiwe sana kama hizi nyingine, basi unajua nini Nala ndio uzuri wake pia ni kwamba mpokeaji anapata hela zaidi. Kwa yani ni win-win, yani wewe unatuma hela kampuni nyingine au Nala, lakini Nala anapata 1,000 2,000 zaidi. Sasa kwa nini usitume Nala? Unaona hapo safi. Na swali mimi nataka kuuliza Bongo Zozo, labda msukumo gani kwa wewe mmoja, kwa ni mtu ambaye umejitokeza sana kutoa hamasa, ama inawezekana watu wengine wengi sana wakawa wa Tanzania wenyewe wakawa hamjui Gabriel Geay ambaye ni Mtanzania, lakini watapitia through to kwako kupitia pembeni mahojiano yetu hapa ya Swahili Villa Online TV pamoja na American Swahili News, na kumfanya wa Tanzania wamjue kupitia njia hizi ambazo sisi sasa hivi tunatumia. Labda nikwambie ni labda sapoti gani wanatakiwa Tanzania wampe ili Gabriel Geay apate ushindi zaidi, pamoja na wana diaspora walikuwepo hapa Marekani pamoja na Boston huko kwenye marathon yenyewe? Support gani sana kama wako Boston, wako karibu na Boston, waje kupeperusha bendera. Yani kupeperusha bendera, kwanza mimi balozi wa utalii, kupeperusha bendera inasaidia vitu vingine, lakini hata hivyo anakimbia anaona bendera za Tanzania inampa moyo ashinde. Unaona, lakini sana unajua kwenye riadha unachotaka kufanikiwa kwenye riadha sio kushinda mbio. Kitu cha kwanza ni kujulikana, kuonekana, kuwa na wafuasi kwenye social media, kwa sababu kila mwanariadha anategemea sponsor. Unaona, na sponsors za Nike, za Adidas zinaangalia una followers ngapi. Unaona, una followers, una blue tick, una vitu kama hivyo. Unaona, kwa hiyo cha kufanya ni kama unataka kumsupport, kwanza unamfollow. Unaona, lakini yeye kwa mfano yeye ana followers, amejitahidi sana, ana followers 22,000, sawa. Inatakiwa nizidi mimi. Unajua mimi ni 230,000, inatakiwa mimi sina uwezo kama yeye. Unaona, na angesema Gabriel, angesema wewe tubadilishane, yani niwe najua kuhamasisha na mimi Bongo Zozo nijui kukimbia kama yeye, niseme chukua vipaji vyangu na chukua vipaji vyako ndani ya sekunde. Lakini cha kufanya ndio kumfollow na kumrusha kwenye stories, kumrusha, kumtag, na yani hata mimi nitakuwa namsaidia hata akiwa Boston pale, yani awe karibu na watu, manake hata watu wanariadha wazungu wa Marekani wanavyopenda, yani ni superstar kama okay sawa kama Ronaldo na Messi, lakini yuko kama Haaland, yani yuko hivi unajua kwenye Boston Marathon amepewa namba 3, anakimbia na namba 3, Kipchoge namba 2, na kuna yule Mkenya mwingine namba 1. Namba 3, imagine mcheza mpira wa namba 3 duniani nani? Haaland, si ndio? Haaland ukiangalia Haaland anavyopendwa na watu duniani, ukimtaja Haaland utaumiza watu wengi sana. Sasa unaona, na inatakiwa watu kumsaidia, mtafute Gabriel Geay, unaona, mtafute, umrushe. Hata mimi video zangu kila weka video zangu mnaweka kwenye story, kila mtu ajui kwamba kuna jamaa anaitwa Gabriel Geay.
Unaona, hata Adidas waone kwa sababu sasa hivi, yani kabla ya Boston Marathon, mimi naangalia sana YouTube, wanaanza kuongelea Kipchoge anakuja au Brazil anakuja, hawamtaji hata kumtaji. Ndio maana nitafurahi sana ashinde. Inawezekana. Kwa sababu gani? Boston kuna kitu kinaweka kama random chance pale. Ni hali ya hewa. Maana hii Marathon ya Boston inaweza kuwa 6 degrees, natumia Fahrenheit. Fahrenheit ni ngapi? 30, 40. Inaweza kuwa baridi au inaweza kuwa joto. Inaweza kuwa mvua, isiwe mvua. Kwa kuna bahati nasibu kidogo. Sisi tunahitaji bahati nasibu kidogo tu, kwamba yani kumshinda Kipchoge sio kazi rahisi, lakini sio kitu kisichowezekana. Ni kitu kinachowezekana. Gabriel ashinde, then watu watamjua, na bado ni mdogo, na bado ameanza kupata hamasa juzi, unaona. Yani na mimi mpango wangu nitakuwa Arusha pale. Gabriel mwenyewe amerudi kwenye shule aliposoma na alipoanza riadha, na anawatengenezea uwanja ule wa riadha, unaona, na ameomba mimi nisaidie kutafuta wadhamini. Sasa kutafuta wadhamini sio kazi kubwa kwangu, na tafuta rahisi, na bei alizotoa ni ndogo sana. Anatafuta kama milioni 15 tu, yani tupate uwanja pale, tuite uwanja wa Bongo Zozo, nini, ya uwanja wa fujo, sio miza, then tuendelee na hamasa. Mimi sifanya hamasa za dakika moja tu, nina miaka 10 kufanya hiyo hamasa, mpaka yani Watanzania watajai. Safari hii tunaenda na Watanzania wawili, kuna moja elite, lakini kuna Wens Tarimo naye mkimbiliaji. Mnajua Boston sio kwa ajili ya amateurs, yani wewe kuingia Boston huwezi kuingia hivi kulipa bei hapo kuingia. Inabidi uwe umeshakimbia chini ya masaa 3, unaona. Sasa inabidi uwe kidogo mtaala. Mimi siwezi masaa 3, unaona. Sasa kuna jamaa moja Mtanzania mwingine anaitwa Wens Tarimo, na yeye hayupo mbele pale na kina Kipchoge, lakini haidhuru, yani it doesn't matter. Maana nikiona Mtanzania yuko gaibuni, hata nyie nikiwaona, tuko ughaibuni, ndio tunaenda yani tumetoka Tanzania, ndio tunaenda kushangaa majengo marefu. Sisi Watanzania wa shamba hivi, unaona. Lakini White House pale kija Washington. Mimi nitakuwa mshamba kama Muhehe hivi, nitaangalia Safi sana. Sasa tuongea zaidi ya dakika 20. Sasa hebu tupeleke nyumbani sasa. Labda Shatil, kabla hajatupeleka nyumbani, Shatil, una swali lolote la kumuuliza Bongo Zozo? Tumwache kwanza tupeleke nyumbani, alafu baadaye tutarudi kwenye maswali mengine. Sasa tupeleke nyumbani, nikiwa nina maana ya kwamba ni kitu gani hasa kule nyumbani kifanyike na kumhamasisha Gabriel ili uwepo ule mwamko kupitia Wizara ya Utamaduni na Michezo, ili na Tanzania nzima, kwa sababu Gabriel anapokuja Boston anaitangaza vile Tanzania, anatangaza utalii wa Tanzania, anatangaza investment Tanzania, anatangaza kila kitu kuhusu nchi yetu ya Tanzania. Kwako Bongo Zozo. Sasa cha kufanya ni inahusu hela. Tuongee hela, unaona. Pale E10 pale utamaduni wa riadha Kenya ulianzishwa kwa sababu kuna watu zamani, kama miaka mingapi, 30 miaka 40 iliyopita, walitoka kijijini wakaenda kushinda marathon, wakapata kama $1.5 unapata $1.5 kushinda marathon. Watu walikuwa hawajui. Sasa imagine wewe umetoka kijijini, umeenda kukimbia, umepata $1.5 ambayo ni shilingi milioni 300. Umerudi kijijini na shilingi milioni 300. Ng'ombe unazonunua, mbuzi, bata unaokula. Ndio inahamishisha watu wengine. Kwa cha kufanya sasa, kuhakikisha mtu kama Gabriel ambaye ana kipaji na ana bahati kwamba amefikia hivi, yani hakuna mtu anayefikia juu, hata mimi mwenyewe nimefikia juu kwa kipaji na bahati, sawa. Tuhakikishe Gabriel atajirike. Kwa sababu akiwa tajiri kupitia riadha, kuna watu 100,000, 1,000 wataona kwamba kumbe kuna njia ya kutoka, yani kuingia utajiri kukimbia. Maanake huyu wa kwanza wa Kenya alivyorudi na hiyo milioni 300,
Wengine majirani zake walisema mimi najua kumshinda huyu, unaona. Na Gabriel mwenyewe anakimbia na ana kundi lake na wote wanakimbia kama yeye, unaona. Sasa haya basi, tuangalie mwanariadha kama Gabriel au wanariadha wengine tuwafanyaje watajirike? Sawa, wanaweza kupata hela kupitia kwenye kushinda, lakini vile vile sponsorship. Kwa mfano Nike wanamsponsor Kipchoge zaidi ya $1 milioni kwa mwaka. Haya, Gabriel Kipchoge akikimbia marathon sio anakimbia bure. London Marathon wanampa ofa ya $500,000. So ngoja, kama bilioni 1.5 Kipchoge anapata just kuja kuanza kukimbia. Basi kwa nini Watanzania hawapewi hizi ofa? Hawapewi ofa kwa sababu hawana wafuasi wa kutosha. Simple. Nilimuuliza Gabriel, kwa nini Gabriel wewe hujakimbia London Marathon? Alisema hawanipi hela za kutosha, hawanipi ofa ya kutosha, unaona. Hawanipi ofa kwa sababu hajulikani, hana wafuasi. Sasa wizara ya michezo Tanzania, yani inatakiwa imulike, haitaji kuweka hata hela wala uwekezaji, kwa sababu mtu kama mimi naweka uwekezaji na wafanye biashara waweke uwekezaji. Watu wakiona mimi nachukua watoto wa Tanzania na waleta Uingereza wanakimbia, tunachukua 15% management fee. Ni biashara, uwekezaji sio msaada, unaona. Wafanye biashara wengine wataona hii ni biashara. Sasa yani sasa wizara inatakiwa imulike, ihakikishe kwamba ipo kwenye habari, unaona, kesi kwamba Watanzania wawe na hobi ya kuangalia riadha. Yani Watanzania sasa hivi wangapi pale Tanzania wanajua kwamba Gabriel anakimbia Boston Marathon, unaona, wakati riadha ndio strong point ya Watanzania. Yani Watanzania wote wanajua mpira, wanajua Simba na Yanga, unaona, wanajua Taifa Stars, sawa, lakini ukiangalia Tanzania ameumbwa kukimbia sababu ya savannas, sababu ya historia ya Afrika Mashariki. Watanzania wanajua kama Wakenya na Waethiopia na Wasomalia wanajua kukimbia kwa muda mrefu. Yani ndio vipaji vya Watanzania. Mpira inabidi uwe na misuri hapa ya juu, ndio vipaji vya watu wa Afrika Mashariki, unaona. Lakini Watanzania wanakaza, ni raha kukazana, na mimi mwenyewe napenda mpira, napenda kushabiki Taifa Stars. Yani tusiondoe pale, lakini tumulike riadha, kwamba riadha ndio kitu ambacho tunaweza kufaidika, tunaweza kushinda kwenye jukwaa ya dunia. Manake yani inakuwaje kwenye games wa Kenya wanavyotoka kwenye opening ceremony na bendera yao, wanakuja wanaenda watu 45, watu 50, watu hata haisabia anatembea kifua wazi hivi kwamba Olympic Games zimeundwa kwa ajili yetu, wakati Mtanzania anakuja moja kama aibu fulani ya nini. Sasa tukianza kumulika, kuweka superstars, unaona, unamuuliza Mtanzania Feitoto ni nani, unaona, nani asiyejua Feitoto ni nani, unaona, Gabriel Geay ni nani, unaona, tumjui. Tumulike, awe mkubwa, wawe na followings. Unadhani Gabriel akiwa na followers 1,000,000, unaona, unadhani London Marathon itamdharau? Tatizo wanariadha wanadhaulika nje kwa sababu hawana following. Sasa umemute. Okay, nasema umezungumza vizuri sana. Katika pointi ambayo umezungumza ni support, ni kitu ambacho kinatufanya sisi wa Tanzania bado tusiweze kusapoti michezo mingine kama michezo hii ya riadha, mbio, swimming, kuna tennis, kuna na michezo mingine ambayo katika Olympic mingi, na vijana wengi ambao wanatoka katika kupitia njia hizo, ukiondoa mpira wa miguu ama tuseme soka. Kitu ambacho nataka kuuliza Bongo, ni kitu gani ambacho kwenye support, na umezungumza kitu kizuri sana, na kwanza tushukuru sana Watanzania. Kama Watanzania tunashukuru sana kwa jitihada yako na nguvu yako unaoitumia kwa kuweza kuitangaza Tanzania. Naweza nikasema jeshi la mtu mmoja tu ambalo limeingia Tanzania kwa kuweza kuimulika Tanzania na kuona Tanzania jinsi inavyokuwa, ina vipaji vingi, lakini kutokana na sisi wa Tanzania, kwa wale ambao hawajatoka ndani ya boksi, wewe
umejump in the box, ulikuwa nje ya box, ukaona kwamba matatizo yalikuwa ndani ya box ni hili kwamba support. Umezungumza vizuri sana kuhusu habari ya kwa nini hatui na ile kumfanya huyu akawa na support, akawa na viewers wengi kama unavyosema, kwa sababu naamini Gabriel atapata viewers wingi sana kupitia mgongo wako wewe hapo. Na kitu ambacho swali ambao nakuuliza, kuna ugumu gani hapo kwa Watanzania hata kusema labda kusupport? Hata changamoto hizo ukiangalia katika Swahili Villa Online TV na American Swahili News inapata changamoto kama hizo. Ukiangalia sisi tuko hapa Washington, Dr. yuko Columbia, South Carolina, tumefungua hii station ambayo tunahitaji support kubwa sana kwa Watanzania. Ni station ambayo ni kama podium. Mtanzania yoyote ambaye atafanya vizuri atahamasisha jamii kama ama nchi yetu Tanzania, tunamleta hapa na kuweza kumpeperusha. Ni kama podium ambapo Mtanzania yote tunamkaribisha kwa yule ambaye atakuwa na kipaji chochote. Lakini sasa inakuwa ni ngumu support. Wewe hili unalizungumziaje kama wewe ni mtu ambaye tayari ushakuwa mhamasishaji kwa miaka 10? Bongo Zozo, kwako. Sasa mimi nimeona shida inakuja kwenye visiasa. Nimeona wewe uko una interest na kitu fulani, kwa mfano table tennis. Unasema basi nimepata nafasi ya kucheza table tennis, tumeanza kufanikiwa, alafu uko kwenye group ya WhatsApp, ndio yani mchezo unaendelea vizuri, alafu ghafla kuna visiasa vinaanza, unaona, alafu mtu huyu yuko upande gani, alafu unasema jamani, yani mpaka unakata tamaa, unasema mimi simo tena, unaona. Hapo hii ilitokea kwenye table tennis hiyo, lakini tushike kama first sawa, manake hivi ukiwa umependa mchezo fulani, umeona mtoto wako anajua sarakasi kwa mfano, inakupa fursa sana, manake hapa kwenye mchezo wote hapa Uingereza, mimi ningeenda timu ya taifa ya Uingereza kushabikia, wala wasingeniona, hata kumsupport Mbondia, au hata ningekuwa Kenya kumsupport Kipchoge, wangeona mtu wa kawaida. Sasa Tanzania pako kama peupe fulani, kwa wewe ukiingia, yani kutoa support kidogo, yani watakuweka sana tu, unaona, kwa inakuwa raha sana. Yani sema muhimu sana, usiwe mtu wa siasa wala visiasa, na visiasa vikianza, yani unapuza tu, unaendelea tu, maana hata inatokea kwangu, lakini ninapuza, naendelea tu, hata kama mimi niko peke yangu. Kuna siku moja nilienda kushabikia timu ya taifa ya Tanzania kwenye beach soccer, ile soka ya ufukweni pale Senegal, lakini ilikuwa watu hawakufuatilia kama nini, kwa kama peke yangu kabisa, na sikupata followers, watu hawakujali. Mimi sikujali, nilienda tu kwa furaha yangu. Yani sio kila ukienda kutoa support unafanikiwa. Ukiangalia, yani shida, mimi nimesema mara nyingi sana, shida kwenye michezo, kwenye mpira ni kwamba watu wanapenda Yanga au Simba kwa wamezoea ushindi. Naona mimi timu yangu Lipuli na timu yangu Uingereza ni Norwich City, unaona, na timu ya taifa sijazoea kushinda hata siku moja, lakini Mtanzania anapenda Manchester City. Utakuta ghafla mwaka uliopita, yani ghafla tu, mwaka uliopita alikuwa Liverpool, sasa hivi Manchester City, kwa sababu anatafuta ushindi, na asiposhinda haoni raha. Mimi naona raha kuwepo tu kwenye zile kelele na nini. Wanasema life is a journey, not a destination. Ya maisha ni safari, sio pa kufikia, bado tunakwenda. Sawa. Unafurahi sasa ukitaka kuwa kwenye mchezo, kuwa support mchezo Tanzania, inabidi mvumilivu, lakini Watanzania wavumilivu. Mama Jessica mvumilivu, nimevumilia miaka mingapi, nilivyokuwa na michupuko mingapi, unaona. Tumia uvumilivu kusupport mtu, yani sio lazima ashinde. Kwa mfano Gabriel yani wamempa seed namba 3, kwa wao wenyewe wanajua kwamba atakuwa namba 3. Namba 3 tutaridhika sana. Namba 1 italipua dunia ya riadha, unaona.
Oh, yeah. Lakini akiwa namba 15 sawa tu, sawa. Yeah. Yani ametufanya tutoke wote, tutoke Oh, zee yeah. na bendera, amefanya tukutane. Asante Oh, yeah. sana. Na amekwenda Boston na ameonana na Watanzania na mwanana na Safi bodi. sana, unaona. Kwa Yes. ndio maana sio pressure ya kushinda. Yani mimi nashauri watu waachane na Manchester City, waachane na Liverpool, waanze kusupport Norwich City, wajifunze utamu wa kushindwa na kushuka daraja kila mara. Unaona, ili kujua kwamba mchezo bado una raha hata kama timu yako mbovu. Ndio. Tendo dokta. Sitatenda haki kwa wale ambao Watanzania ambao wako hapa Marekani, Uingereza, Canada, Australia, ambao wana second generation. Kwa hiyo ningeomba kwa dakika 2-3 tu tubadilishe language. Let's switch over now and talks a little bit about the whole purpose of you to support Gabriel, and just summarize the purpose of you to be involved in this noble cause of supporting Tanzania athletes. Welcome, Bongo Zozo. Thank you very much. Yes, I'm actually not very good in English. It is my first language, but I've never done influencing or promotions in English. So I'm sorry if I don't know what to say. But I love supporting Tanzanians abroad. I basically have a deep love for the Tanzanians and Tanzanian way of life. I'm married a Tanzanian, and wherever I see an opportunity to support Tanzanians abroad, I like to do so. So yes, we have a fantastic athlete. We have Gabriel Geay, who's I think the greatest marathon runner that Tanzania has ever seen. He has the Tanzanian national record. He ran a 2 hour and 3 minute marathon, which made him the 8th fastest man in human history for the marathon. And he ran that in Valencia. But if you look at the videos, he had no support whatsoever. And what's nice about supporting Tanzanian sports abroad is that Tanzanians are very inclusive by nature. I mean, if you know, for the Tanzanians, okay, that the second generation Tanzanians that, you know, have a Tanzanian past, go there for their holidays. You know, when you want to play football in Tanzania, you see a game and they just invite you and come play with us. Whereas in UK and Europe and in America, if you see a game of football, you know, being played, you can't go and ask to play. They'll think you're like some crazy man. Well, it's not crazy at all. And so that inclusiveness about Tanzanians is why you should support, because I even remember going to the AFCON. The first game I actually went to was a Zimbabwe game, because I was actually born in Zimbabwe. So I went to a Zimbabwe game and they were playing against Uganda, and Uganda scored the first goal and the Ugandans were sitting in front of us. So I started shouting. I shouted, Tunarudisha bao. Which is, you know, we're going to get the goals back. And these Zimbabweans said, it's not Rhodesia. It's Zimbabwe. What are you white guy doing here? You know, like, it's like this is not your sport. Your sport is cricket and rugby as a white Zimbabwean. What are you doing at the football? And it really hurt me that I was put in this, like you're some kind of racist here. And then the next game was the Tanzanians, and the Tanzanians were like, whoa, come in, come. We'll accept anyone. And so if you are not only a Tanzanian second generation, but even if you are some regular bloke, yeah, you're some guy who wants to support a different team, go and join the Tanzanians. You will be welcome. Tanzania is the most welcoming. I've been to 65 countries in the world. I've been to 23 African countries, right? And Tanzania is the most welcoming in the world. They'll just welcome you and come. We love your support. You know? So, yeah. See, I've hear the flag, man. If you don't know, Tanzania flag is right here. Yeah, it's a pretty pathetic flag. You better get one of my big ones here. Okay, so the last questions, because we have been having these conversations for the past almost going to 40 minutes. We're going to wind up our conversations in a few seconds or a few minutes. Can you share with us just a little bit about the way how you see the sports in Tanzania? Do you think it's the right time now, because you've been living in England and you follow sports in England, do you think it's the right time now for the government of Tanzania to
to privatize sports and the private sectors to take over because the government is overwhelmed with the other obligations and challenges that they've been faced since for the past 61 years since they got the independence. Welcome, Bongo Zozo. No, I think I don't necessarily agree with that. I think the government are doing a fantastic job in the sports. Actually, that's not the problem that I see. I see it as a different issue, and it's an issue like I don't get involved in politics. I'm not a political person. I don't enjoy it at all. Oh, that's okay. But no, it's okay because there is a political issue actually that does concern me, because it concerns my children and it concerns sports. And this is what I believe is that the issue of dual citizenship is an issue that is killing Tanzanian sports. Right? When we went to play Benin. We were playing against people that had never set foot in Benin, but their grandmother had, had a cousin that once was, born there, and all this kind of stuff. And it's very, very simple that Tanzanian sports people are being offered citizenship in different countries, and it affects me because my son Mickey, who is a basketball player, he's a runner, he's a footballer, he's a table tennis player, he's an all-round sportsman. And will get up to the national level. He has to make a choice between British citizenship and Tanzanian citizenship this year. He's turning 18 this year. And the issue is that, even with me, I'm British citizenship. People say, why haven't you changed your citizenship? And I'd love to be Tanzanian. I feel Tanzanian. But the British just give a better option in terms of when you get sick, when you get old, they will look after you. If you run out of money, they will look after you and make sure you don't die. And they also, with these passports we get here in Europe and America, they just let you travel. And it's very sad. I mean, it's terrible. Why would a Tanzanian passport not let you travel? It's unfair, but it is what it is. And so, when my children say, what nationality should you take? Well, you take it for the passport. You take it for the British. You feel Tanzanians. But the thing is, in almost all other African countries, there's dual citizenship. And I'm not talking about someone that's never set foot into Tanzania, like this Chinese businessman that's going to come and buy up all the land and steal the land. I'm talking about Tanzanians. Okay, I'm talking about people that were born there that have a Tanzanian mother. My children have a Tanzanian mother from Mbokom. Yeah, my son was born in Dar es Salaam at Aga Khan. Now, if he has to choose, and why should he have to choose? Because it's like choosing between your mother and your father. That's exactly what he's doing, choosing your mother and your father. If you choose between your mother and father, who would you do? And so the point is, we are losing sports, especially in football. There are so many footballers that are doing very well in the youth schemes in Europe and America. And when they get 17, these Wazungus, they are stealing. They are stealing Mali, Africa. Okay, and so we need to discuss that. I know there's a lot of talk on the street about dual citizenship. That's a conversation that needs to be had more. That's pretty good. I really understanding. That's the very good subject. So, but one thing though, you have just mentioned about they are stealing the talents and skills after the kids who were born in Tanzania, they have their parents, they're from Tanzania, let's say their mother, in your case, now your child has to decide to be a UK citizen, is a British citizen or a Tanzanian citizen. So talks a little bit in short about the benefits of dual citizenship. Just a little bit, and then we're going to wind up our discussion. Okay, welcome, well, thank you. Dual citizenship, of course, would be beneficial for for Tanzania, for example. If Mickey was Tanzanian, then he could represent Tanzania for sports. The football team, Taifa Stars, would be winning. It wouldn't be such a trouble to get to AFCON and the World Cup as well. And those are massive adverts for tourism. Massive adverts for tourism. Also, of course, these people with dual citizenships, they've got Tanzanian roots and they want to build homes in Tanzania. Tanzania is way nicer to live, especially to retire. You guys are living in America. Where were you retiring? We're going to be drinking in Mbege, you're going to going to Mwanza and visiting you when we're old. We're not going to live in this place, right? We want to live there. Now, what's the nice thing? If we were citizens there, well, ones who have a feeling of
patriotism. We feel that way, but we want to feel it more. But also we want to build our houses there. And building our houses is very good for the economy. It's very good for all the labor that we employ. You know, basically we'll get our money. We're basically on a mission to Europe and America to make money and then take it back to Africa. Rather than what's happening is basically we, you know, especially, well, not necessarily me, but you guys got educated at massive expense to Tanzania. Right. And now what's happening is the Europeans are stealing you, and the Americans are stealing all that money openly. They're openly doing it. And really, the Tanzanian says, no, fine. Give him citizenship. Fine. Because if we don't take away his Tanzanian citizenship, he'll bring it all back. It'll all come back. Thank you very much. We really appreciate it. Maybe if Abu, do you have any questions? Talks about this dual citizenship? I think that will be enough. And I'm learning something from Bongo Zozo to say, when you get a benefit or your stuff, you go back home and you want it. I mean, you be over there. Afadhali tulisikia unavyoongea Kiingereza, maanake mpaka sasa tuko hatuna shaka kama unajua Kiingereza na kutania utani usimizi. You got me right there. So tunamaliza, nafikiri imetosheleza kwa vile ambayo vitu vingi ameongelea, na swali zuri ambao umeeleza kwa sababu ya tutendea haki watoto wetu ambao tumeweza hapa diaspora, nao ni wanapiga Kiingereza sana. Lakini swali moja ambao nakuuliza kwa wale na diaspora, wana diaspora ambao wamezaa watoto wao hapa, lakini Kiswahili kina mada tanga waitumie nzuri katika familia zao, unazungumzaje kwa ufupi kabisa? Yani sawa, yani nimeona kwamba ni bure mtoto kujifunza lugha. Kwa hiyo, lakini ajabu ni kwamba watoto wamejifunza lugha Kiswahili kutoka kwangu, sio kwa Mama Jessica. Lakini uzuri sasa hivi Mama Jessica anaongea, kama mnavyoona video zetu, anaongea sana. Nyumbani tunaongea Kiswahili. Yani siri sio kwa sababu ni kukazana na Kiswahili. Lugha yoyote, lugha ni bure kwa watoto. Kwa hiyo mimi siri yangu ni ukiishi, yani usiongee nyumbani, usiongee lugha ya nchi unaoishi. Unaona? Kwa hiyo kama nyie mnaishi Marekani, msiongee Kiingereza, ongea lugha nyingine. Kwa mfano, mngekuwa naishi Tanzania, usiongee Kiswahili, ongea Kiingereza. Unaona? Ili watoto wapate lugha. Kwa maana hiyo watoto wako wanajua Kiingereza. Wanajua sana Kiingereza. Mtoto wa kike anaongea lugha 5. Nilivyokuwa Dar es Salaam nikamweka kwenye watoto wote kwenye shule ya Ufaransa pale, L'École Française. Alafu Jessica mwenyewe ni mtaalamu wa lugha, alijifunza Korean, akajifunza Kiitaliano, hata sasa hivi anajifunza Kijapanese. Yani anajifunza tu lugha. Ndio kipaji chetu. Asante sana. Huyo kwa wale ambao wanamfuatilia katika mitandao ya jamii, social media platform, ni Bongo Zozo, ambaye analeta fujo ambazo zisizo na nini. Fujo zisizo. Dokta, kidogo labda kuna maswali yote kutoka online umepata, kwa sababu kuna swali ambalo nimepata mimi, anauliza, kuna mtu anauliza, je, mkeo ni mhehe? Swali gani sasa? Anasema, je, mkeo ni mhehe? Ni Mchaga, lakini alikulia Iringa, na hata wanasema ana lafudhi ya Kihehe, lakini hana ile asira ile, ila nina wasiwasi na kama nakula nyama ya mbwa, lakini ni Mchaga haswa, maana anavyopenda hela. Bongo Zozo, usiongeze kitu. Nimefurahi sana pale uliposema kwamba tuwe na uvumilivu kwa wale ambao wanapenda timu zao zile kubwa na wakifungwa wanakuwa na hasira sana. Yani hata Taifa Stars walivyokuwa nafungwa ovyo, unaenda unakumbatia, unasema bahati mbaya kana kunileta, lakini raha ya mpira ni kwenda uwanjani na amjui. Tanzania ndio kama disco. Yani pale ukienda uwanjani, yani sherehe na nini, shinda wala sijali. Naamini kwamba ukienda pale, hata mimi nimeenda, nilikuwa 2 weeks pale za Tanzania, nilikwenda mechi ya TP Mazembe na nikaenda mechi ya Simba. Walishangaa kwamba mimi ni kama Mtanzania, ni kama shabiki wa Yanga African, lakini nilikwenda mechi ya iliyocheza na Taifa.
Yeah, nimeliwakilisha taifa. Yeah. Hata mimi mimi naangalia watacheza wapi, Yanga watacheza nchi gani. Wakicheza Nigeria pale, sijawahi kwenda Nigeria, nitaenda kushabikia Yanga kwa sababu wanawakilisha taifa, na vaa jezi ya taifa. Na Simba ikienda kucheza nje, ila sijui kimeumana sana kwa Simba, lakini mimi napenda sana wafike finali ili niende kuvaa cheti ya taifa, bendera ya Tanzania, niende kushabikia na kutoa live stream. Watu watapenda sana. Sasa asante sana kwa kuungana nasi na kwa muda wako, na tutarudi tena kama una nafasi Jumatano. Karibu sana. Tutarudi tena Jumatano. Sasa tujikite zaidi katika hapa Marekani, kwa sababu Gabriel anakuja Marekani hapa. Sasa tupange mikakati na watu wa Boston na states za around the pale mji wa Boston, ili waje kujitokeze kwa wingi sana na bendera nyingi sana za Tanzania, kwa sababu kuna dalili za mvua ni mawingu. Labda kuna kitu fulani kinaweza kikatokea katika hiyo siku ya tarehe 14. Kama una neno lolote ambalo umesahau, ambalo unataka useme kuhusiana na ujio wa Gabriel katika hii Boston Marathon, kwako Bongo Zozo. Sina zaidi ya kumtakia heri yote. Yani unajua sisi tunamwacha yani kabla ya mbio tutakuwa tunafanya press na vitu kama hivyo, lakini sana tunamwacha kwa sababu kabla ya kukimbia inabidi kichwa chake kikaa fresh, unaona, tumwachie tu atulie. Lakini ajui kwamba yani asio na pressure. Yani mara nyingi nilishawahi kuwa coach wa watoto wa mpira, na nilipata cheti hata cha FA cha kufundisha, lakini mimi siri yangu ni kwamba sio lazima yani ushinde, yani pressure isizidi. Yani unakuja kufurahi, kwa nini usifurahi? Yani mara nyingi sana kwenye michezo, yani unakuta ukiwa mwana michezo unaenda kikazi zaidi. Sasa huko kikazi, lakini unafurahi kazi wewe, ndio unapenda kazi, mimi unapenda kazi yenu. Afurahi, yuko Boston, yuko na support kubwa sana, asishike ile pressure. Afurahi. Asante sana. Asante, una lolote kabla tujifunga matangazo? Mimi naamini kwamba aliposema Bongo Zozo ni 100% kwamba tunajifunza kwanza kutoka kwake. Ni mtu ambaye anapenda sana michezo, ni mtu ambaye mwenye furaha kila wakati. Ukimwona tu sura yake kwa dakika ama sekunde mbili unajua ni mtu ambaye ni wa ukweli, na ni mtu ambaye anataka kuendeleza nchi ama kipaji ambacho cha michezo pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo mimi naomba tu wa Tanzania, tunapokwenda Boston, sisi pale tunaenda kuonana na Bongo Zozo, tunaenda na Gabriel Geay, tunaenda kuipeperusha bendera yetu Tanzania. Hatuendi pale kwa sababu ya ushindi, tunaenda pale kwa sababu ya kuiva. Lakini ushindi ni bahati, lakini nia kubwa ni kushinda. Lakini tukienda pale kama nilivyosema kwamba tunakwenda pale kufurahi na kutangaza nchi pamoja na kuonana na hawa watu ambao wanaipresent nchi. Asante sana. Kwa hiyo asante sana. Kwa hiyo kwa wale wanaotufuatilia, msisahau tena kulike video hii, kushare na kuweka comments zozote ambazo Bongo Zozo ataweza kuziona, na vile vile labda kutoa ushauri kwa Gabriel. Asante sana. Peace. For your Miza. Asante sana.